Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Your program director is a fake. Twogera ku nsonga ezikoza mu nenga tukatandika n'ensomero okuva nti no twafiiriddwako Professor Mulamba kati nga mugezi Professor Mbonyi era nga ngenda kubadde mukono gw'omu na Tamale Mirundi batandika n'ensonga eyo nga ne Minister of Health yavuddeyo omukulu Minister Jennifer Cheng wamu no Permanent Secretary Dana Atuni yavudde ne bagamba nti bakungubagidde idiots, they are stupid. Bakungubagidde Let me nga bakungubagachi. You see, let me tell you. These people, they should be taken for a psychological course. Why? Abantu bomu government bano balina tekina ensonga abawesitaana bajja kgenda nnyo mu ggulu because tekina ensonga. Tekina ensonga translated means the asanti ya punda ne mateke okusiima kw'endoko yekusamba busamba. We must be human. You are dealing with human beings. No. Let me tell you, this cheat was sent to me by Mbonyi, Professor Mbonyi. Sent me this cheat. Please help me. At least to highlight, this is a new book. The first book he wrote, the Minister of Health directed Yiso to pick all of the books, the copies, bookshops. He writes this one. It was also blocked. This is why he told me in his note, please help me to read page 32, page 148, page 66, and page 75. This is what he wrote. And NAKYOBE didn't know our relationship with this man. Because I knew that it would undermine NAKYOBE's job. Me, I comfort those people who have because you must understand the system. They don't deal with the humans. They think that some of us, we are not humans. I'm a product of a sexual act between the Mirundi and his wife. I was not bought from a supermarket as a doll. I was not bought made by a carpenter. We have even more brains than those people who humiliate us. Omusajja ono yali Professor abakoledde era abaana bengenda basinkana sigenze kuzika because I don't meet groups, but I will go and find them there to talk to the children. They must start a museum babantu bakimanyi where you keep all my books. Nze nasima kabuli yange eri mu nnyumba bagenda kunzika nga nyemeredde. Bagenda kunzika nga nyemeredde. This head cannot sleep. The village will never have peace. That my head sleeps. Era bazzukulu bange bajja gambanga nti ndi muzzukulu wa Joseph Tamale Mirundi ayimiridde egindi sikwebaka myaka seyebase mbonga bebase oyagala kukyusa nnono. Yes, kabuli yange weri nsime ojja kutwala njira mbule. Kakati kankubuulira omusajja ono Professor Mbonyi abadde mu ministry n'abanoonyeza sente ze Professor mu nsi yonna. Diana bwe yajja n'agenda ye mulamu we yamule was a lot of money in the Ministry of Health. Kakati omusajja ne bamusangayo ne bategeera to the moment you cannot steal money when this man is here nga ajja kubuulya mukazi we NAKYOBE. The man told me that I wanted to meet the president, but all my efforts were frustrated. Kwa Museveni bali bamugambye nti I'm a bad man. Is that the one we are celebrating now? Kakati omulimo bosi we n'agenda ne balanga omulimo n'atuula mu interview n'abasinga ne baddukira mulimo gonjo toligenda mu ggulu era
mulyagonja singa yaneregamu nalinja mutambuza bwerere paka jinja singa lyekasasira mu busoga. I can do it nga sigeze na wamuntu dipe wake wange weri wolutali weri. Yes, every day mba muchachi yange lekati nkedde muchachi every day kukolimira banjoga kakati omusajja ngatula interview ngajiyita ayi gigi nga bagenda as usual ayi gigi mulyagonja tumwebaze yabadde amufuga tumwebaze yabadde afuga mulyagonja balina kakulupo kabwako naye katonda anamutuwanya anaatera okutemba ennyonyi kakati nga bagenda wayi gigi ngayi gigi awandika ebbaluwa you did not resign your former job to attend the interview of the new job. Was it a requirement in the advertisement? In the advert, omusajja agenda mu kooti omusanga okusinga ng'akibalekera like me nakibalekera abasajja bano kasita bakujooga nokkiriza ne bakujja wano ne bakuteeka wano naye bajja kusanga bwe bakujooge bwe bakujooga baviire. This is not the first government and last government. I have my brain. I have my brain for 80 years. Tebandabyeko bwagenda mu new vision sikubete ntomutu agende musomanyi ku media center njakka kuba kasajja nekagamba mbu programu zangu jakemba bete singoli wakajiji webasa mungendeyo mbafuka amini my family am very arrogant man to kneel before these people, these younger boys nti mwebenda binga muli bafu mu nyolumu abafunye sente mu bubbi mayina sobubbi bwa mu yinaki. I refused. Naye egundi gye nakola nti abantu bano kakati cemetery. This man has died. Look what a psychologist tebasoma and you don't have a professors of psychologists in Uganda. Twina syndrome zibiri. Twina syndrome gye tuyita the Stockholm syndrome in psychology. Stockholm syndrome means that a person who has been humiliated and tortured, it comes a time when he worships his tormentors. Tuchita Stockholm syndrome. Omukazi musajja yamukwata namuteeka mu dungeon amuraping every day. Kakati ate poliisi bwe yajja pulamba yajja n'awulira omukazi akaaba. Kati ate poliisi bwe yajja omununula omukazi yakuba poliisi. Kati ba psychologists be Sweden bakiyita Stockholm syndrome. When you are tortured for a long time, you tend to believe bajja kutta munanga abana tebajja kusoma muno nebajooga ensi yonna nebajooga nebakujooga nebakwambulamu empale nandaweya nebagitwala kubanga otya nti ojja kwavuwala naye can make a bricks naye nga tebanjozeeko. What I want from them is compensation. Kakati omusajja n'akibalekera mbonye mbadde tutula ne mugamba but you are a very good man. Kubanga teebereza abakugobye. His wife, in spite of the fact that he is very close to the president, could not protect his job. Humiliated, bakuba NAKYOBE ne bamuhumiliating to the bone marrow. Nebasanyuka ne bajooga ensi yonna yonna buli omu n'agenda ng'abakaaba. Buli omu abakaaba mmwe. Buli akoze nammwe agenda akaaba. You think you are building a future for this country. We shall be worse than genocide. Because if somebody does not bleed like me I'm bleeding every day. But there are people. Abantu nogamba abantu nti mbagobye the public interest the public interest is to have a bearing on them where they go to jobs. What bakola kibikisa akiririka balla kibatakoze ekibagobesa bwe bati n'abaana baabwe nti in the future mama obamugoba in public interest. Public interest kitegere oli mulabe wa government okubeera woko government egwa n'okugwa. Is it how you reward the people? Ababye sente za covid ababye eddagala ababye sente z'amagye webali tebabagoba mu public interest. We must be human. Kakati omuze guno beetaaga kimu babakubireko mu kuziika abantu bano abajoozi tosoma kubaka nze ewange eddame lyange lirikiriye ate naliteeka ku video. Teri statement from State House, teri representative from Okero House, teri representative from government. Ne bwe mba nfiiridde omwana oba nnyabo obange era nagamba okufubutula omukulu w'ekika kyegundi kyengabi bwali linnye ewaffe mama wange baali bamwokya liriikonda emiti nekwata omukulu w'ekika kyengabi ewaffe ajja kudduka njagala embuzi
njakalane simanyi n'emmotoka ekuleta gw'abaana bo obukulu bw'ekikanda otawanya abantu gw'abaana bo tebasomangako. Madamu Lucy NAKYOBE yavudde n'alaga nti nno omugenzi agenza okufa nga abantu bano boyogerako yabasonyiwa dda. Kaakati kankubuulire bibi bya bulimba ekyamutidde ddala his wife was defending because he was jobless. I know what it means to be jobless, depending on his wife. And when his wife was transferred from where she could get access to funds to treat him, it accelerated his death. NAKYOBE was transferred from a wedding to a funeral. What do you get from civil service? She was removed from a wedding to a funeral. Yes, it facilitated the man's death. Where will he get money? No. If you have elephantiasis and somebody infects you with malaria, can't you get You look at the trend. These people are hypocrites. Which type of mbonye are you mourning now? The mbonye you humiliated, you banned out of ministry of health, whose books you banned, who are you mourning? Abotiba mourning ministry of health. Waffe tukuyisa kudaala mu Baganda nti kangende ndabe n'ebimuli babiteekamu eddagala bakwate mubakuba ne badduka ne mubakuba n'emmotoka ne bazokya ne mubakuba n'okukyere waabwe ne babitwala ne mubakuba n'obubaka bwabwe n'amabugo gaabwe ne mugatwala. This is how you teach these people nti okujooga abantu kibi. Kati tulina kubeera violent. Yes, kubagoba kumukuziika tebalinnyayo wekimbo enyayo bw'osoma akatabo ka Julius Caesar Shakespeare yawandiika engeri gye battamu Emperor Caesar. Caesar baamutuuma Caesar why? His mother was operated. Kyobalaba nti omwana gwe baggyemu with operation bakiyita Caesarean. Kakati Caesarean abasawo bakijjamu how Caesar was born. Bakiyita Caesarean. Maama wa Caesar balongoosa mulongoosa. Kakati Emperor Caesar yasanga omusajja alinga Mirundi mu kibuga alobo. Caesar, be aware of the age of March. Waliwo ebyebikira ebyali biranga nti waliwo omukulu wagenda. Caesar n'abuuza, what is he saying? He says, be aware of the age of March. Is mad, as they call us mad people. Leave him to pass. Naye bwe baamala omutemula mutabani we Anthony yajja n'ayogera yagamba, I have come to bury Caesar, not to praise him. For the evils that men do live after them. The good is often interred with their bones, so let it be to Caesar. I have come to bury Caesar, to mourn him, not to praise him. Kakati abavubi ministry bazzekola ki? A man you hunted, his books nembinoonya, you directly, are you shameless? What type of people are you? You say, tekine ensonga. You are dealing with human beings. Kakati nkubuulira kati oyo muleke. Ne tujja tukwata Kagole Kivumbi. Kagole Kivumbi, you bundle him out that, according to the auditor's report, yaga nti nze nabba ettaka. Oyo muwanga yawonera kwatono gwedde ne kano kantu yapusino yalupo. Alipo yagenda wa president namugamba byo wasandi stola land. Era nelitunda $1 bani mwabyase ne bateekamu omuntu bateekamu botikyakira emenge nti wawe bya nembisindika bimusiyaga byajaketana bimusiyaga naddukamu batwambadde amasuuti amalungi mutuyita abantu we are ordinary human beings like you bemujogajoga mwali mujozeko omuntu n'abalemerera emyaka 8 kati Kivumbi ne bamugamba nti yaguze toilet seat bakiyita bati ya $7 teri nayo emu yokka bweti katulebe naga nti are you fools? Am I a fool? Ne bamugjawo babbe ssente. Kakati afa bakomawo. We are mourning a hard working man. When does he become? Are you celebrating another Kivumbi or the Kivumbi you sacked? If Kivumbi was performing well, how come that by the time he has died, he was outside his office? Hey, Mirundi is mad. How can a mad man be an advisor of the president? And being
Chief Press Secretary and the spokesperson of the president. I'm the chief advisor of the president on the media. How can I Uganda become an advisor on the media? Ati kino kiganyi, kati kino kitume kirala. Kiri kiganyi, nakuga kigumbi. President yamuga nti wana advisor on economy, namuga nti nga gavana wa Bank of Uganda nzimba ndi chief advisor ku economy, kino kiganyi. Okiba gavana buganyi. Sasa bakwera advisor. Ati kisoboka kino kiganyi. Ate olayira nga minister I advise the president and protect the constitution. Bakubye nakiwola bakubye kalolo. Ate kakati omwadvise. Omwadvise oba omulemedde omwadvise ngati close range in cabinet as a minister. How can you advise him at a period tubakubireko mu ngalo banakiwola bakalolo kuloza itama. Kuba kukonya kwenya. Omulabye mutegedde. Kivumbi nti bamaze omukuba. Obate yagamba nti eggudu Muganda is a dead one. Tebakitegeera. Yali genti a dead African is a good one. Kubanga muba praising wafe bali bade babatirayo. Wafe family ya Teddy. Which type of Mirundi are you mourning? The Mirundi who is mad, who was sacked, or the new Mirundi? Then the two don't add up. Except if you say that there are two Mirundis. Buri muntu yenna gwe bakubye bamala mu mala gundi. Bandi bamunona mawulire gaabwe ne bampale ate ne bakomawo bali muyigo bakuba yiga naga nti yiga yagambye nti akawuka tekaliyo aka covid ne bamusiba ngenda okumweyira abeena ali mutebali mulamuzi naga nsinza kuwa prayer ne bamuzaayo the man was already sick yiga amala okufa mbu kiwanda kike singa bakiwanda ne bamutira mu kanisa ejogo lyabwe lyali baweddemu. Time has come to chase them away, to tell them which Yiga you mourning. The Yiga you put in the prison is the Yiga you are praising. The Chivumbi you sacked is the Chivumbi you are praising now. Is the Mbonye whose books like this. He sent me this book. We have been meeting and talking. Is this are they two Mbonyes now? The Mbonye you have been harassing, confiscating his books, directing ISO to confiscate his books. Is the money you are celebrating, you are mourning, you are not serious. Mzee Tamale, ku nsonga yini gyogeddeko ebintu bino biziringa allegations kubanga bukibanga ensonga eno bana omukulu ono abadde atulugunyizibwa nga batukwera Minister of Health baddemu obuzibu utubanga ate president yakomezaawo Diana atwinga abadde ayogerwako ebintu. That is disappointment. Me don't quarrel with the president. President every decision is political science, every decision is nedda. Yesu si y'abaana. Yesu be baana baffe betuddayo ne tubuulira nti Kivumbi mukazi akubuuza ddala dadi emiliyoni nga entwe y'eppusi yazibye buli wamu weekali ne mu buno obuuma mwekali ngenda bba bakubiranga batudde ne tumwebaza okukitwala ewa gundi bakuba obutambi mulabe bantu babakuba babaasa ebitwe ogendanga mujoga ibalese n'obuuma ntwe y'eppusi nako katumwebaze bubbo kamala buli kimu bukube butambi kakati nkugamba the issue is not Mbonye. Even if NAKYOBE is telling you NAKYOBE is just diplomatic, but inside G6 is a happy woman. Nti gwe bakuteeka mu mbeera omwogezi wa president program zebajokimu kasajja gwe nali nja kutta singoli wakajiji nti agenda mu media twalayo omunafu mutwaliyo be mujoga bukoma okujoga abantu. You are dealing with the humans. Ate mawanga amala bwe bakola batta gundi jeje kaliyoti kinyata bamugana ogenda kuzika jeje kaliyoti basindika Kibaki bali bamulize bamukubire abantu balagira obusoboka moyi okuziika ouko yamala kukwata Nicholas Loti namuteeka mu kkomera bali bamukubire abaana ba university n'omukazi naga nti boyisi yasi bawa yamusemula. Moyi agenda okuziika ekisuumu n'ayimira n'agamba nabadde this one of my committed ministers naye nga abaana ba university bakali bamanya bafumula enfufu Moyi tolerated 2 hours of provocation. Yagamba ba general service unit mugenda ne muntu but I must attend the body naye yamala kukwata gundi mukumye okujoga kakati bwe kankusomere gundi kana akatabo olabe bwe bajoga abantu. Katabo kyabo nakawandiika Tuesday 21st May 2019 after my talk show on
with Kazibe Bashir. Kuba nteekako nabagamba nti Gaddafi yali agamba nti Shakespeare yali musiraamu. Sheikh ekitegeeza a knowledgeable man. Omuntu omuyivu. Yali akayina ebitabo bya Shakespeare nti yali musiraamu. So that's why for me n'ekyomukono gyekiri. N'akatabo nsooka kuwandiika mu mukono gyekali. Mwekisa size book gyebuli. Handwritten. Nobody will claim my books. Nkugamba. Examples of malicious plots in the recent past. Engeri gye bajoogamu abantu. During the 2006 presidential elections, some elements in the opposition political party FDC wanted to rig the elections through their agents in the Electoral Commission. They hatched a plan all the way in South Africa. However, a quarrel arose from who would print the ballot papers. There were two contending groups in the fight for the deal to print ballot papers. One led by the Minister of Finance and another one led by a vocal woman, Matembe, who is now, and NNAKU, who was a judge. Although the companies that were bidding to print the ballot papers claimed to be in South Africa, the reality is that their directors were actually Ugandan local people. They were the company in South Africa. As the two groups were salivating, before you go ahead, as the two groups were salivating for this lucrative deal, the group led by the minister outsmarted their rivals. The minister used his influence in the Ministry of Finance and delayed the funds. The delay meant that the commission could not advertise for bids, which according to the law must be done in 90 days. Under such circumstances, the company that previously won the bid is considered. Minister alimisa sente okufuluma. Ennaku 9 nekiggwako. Kakati ennaku 9 bwe kiggwako, mukozesa kampuni yakolako. Yes, sente yazisibira. Mudabbali. This is what the minister thought. Armed with this legal position, the chairman of the Electoral Commission, Aziz Kasujja, dispatched a team to South Africa, sealed the deal. However, the other group led by Matembe, a vocal woman, who later became, and NNAKU, who later became a judge, used the NNAKU's office and ordered the team sent by Kasujja back to Kampala, which they did. Mulimu guli awo. Naye mwe temukitegeera. NNAKU yabalagira bakomewo ng'akolagana ne Matembe. Nga minisita abakubye ku kiri. Bino biri mu Uganda oba ne? Mu Uganda. Unfortunately, the then Minister of Justice, Hajati Mukwaya, was a tough woman, and she's currently a tough woman. Batandika ebyoganize bamugyamu mu genda. When she was approached with a proposal to extend the election date, the woman rejected it, arguing that she could not amend the constitution to favor interests of a few individuals. She also noted that the rivaling thieves never went to the bush. Hajati Mukwaya stood her ground. The impasse was solved by President Yoweri Museveni when he directed as follows. Bali bagamba Mukwaya mbu akyusedde okulonda. Kubanga ayigigi abuuliriza. Ayigigi naye nga alina kampuni bagirimu. Kumbe naye alina interest eyiye. Alina interest eyiye. Bitukola mu mateeka gaffe abantu bekolera ku interest zaabwe. The president directed as follows. 1. No need for constitutional amendments to extend the election date. Number 2, the team should return to South Africa and print the ballot papers. Number 3, the then Inspector General of Police, Katumba Wamala, was assigned by the president to investigate alleged corruption in the whole deal, as alleged by the NNAKU. President Yamala, allegation is Zaman. The president knew that the NNAKU was involved in the deal. The side of the vocal woman Matembe and her partners was humiliated. The vanquished group, however, directed their wrath and media bombardment to the chairman of the Electoral Commission, Haji Kasujja. As Kasujja was preparing to go to Entebbe to receive the ballot papers, he received a call from State House, Nakasero. On arrival,
Kasujja found out that Museveni was in a meeting with the senior army officers, and Kasujja was asked whether he was aware that the ballot papers had been received by one of the commissioners, Hajati Nasanga Miru. Badagino ku receiving. Kasujja bamugamba nti ennyonyi akujja ssaawa 8 abe FDC ne influence okuva South Africa yajja muka. Zeta American FDC can Museveni went further and gave Kasujja a copy of the printed ballot papers and asked him if those copies were genuine copies printed ordered by the Electoral Commission. At this point, Kasujja almost fainted. He, however, confirmed that it was a true copy of the ballot papers that had been ordered from South Africa. He wondered how the president had got it though. The president told him to go to his office and wait. Within 3 minutes, Hajati Nasanga Miru was arrested by security agents with the stolen ballot papers. What the mafia had done was to convince Hajati Miru to undermine Kasujja fellow Muslim. The mafias in FDC had told Hajati Miru that she had bigger chances of replacing her boss as the new chairperson of the Electoral Commission in the future FDC government, since she was also a Muganda and a Muslim like Kasujja. As part of the plot, Haji Kasujja was given wrong information regarding the arrival of ballot papers. He was told that the plane would delay for 2 hours, when actually it was not the case. Kasujja fell into the trap. This, however, eroded the president's trust and confidence in Haji Kasujja. Ordinarily, one would believe that Kasujja was among the group that was plotting to rig elections in favor of the opposition FDC using the Electoral Commission. This is how the mafias defeat their victims and how Museveni loses his trusted cadres. Kasujja had no hand in this. Era Kasujja yasongwa mu nyorunwe mu kaluwako mbu. Yenkugamba. This is the gist of the discussion about Haji Kasujja. Kasujja's sex scandals. Immediately after the election, Haji Kasujja was targeted by the mafia, led by Oyo Matembe namwandikako ekitabo Tears of a Crocodile. Kendi kikuba ajja kudduka. Yawandika akatabo n'anteekamu nga yedefending. Kendi fulumya ekitabo ekyo. Tears of a Crocodile onja kuba Matembe mwambuli. Taliddayo kweyita mulokole. Naye y'omu ku gurupu eyo. Yalimu. Muskandi ezo. Andi yalimu. Matembe yalina gurupu ye. Eyagala okuprinting obululu. Obululu. Ne yali ayigigi. Kati ate nga Minister of Finance naye ng'ayagala. Hajati Mukwaya mbw akyuse constitution n'abalabako mu nsikomu. N'abigamba. Mukwaya omuyita wakoze. Yagirayo mukamba baze muntu. Nga bali mwerekete ku kakiiko k'okulonda. Ne bamutwalira ssente Hajati Mukwaya. Bimaze okutunda William House bigitunze. Ebbiliyoni byagitunda biliyoni 13. President yali agitunuulidde ati waliwo omusajja bamuyita yingeniaki yali muntu wa president nnyo kyamuli ennaku zino n'agenda n'abuuza abayindi mugitunda mmeka ti biliyoni 3 abaali awo nga yali valiwa gayi yazze biliyoni 13. Museveni ng'abamanyi nti abayindi bagitunda mmeka bagitunda 3 bwe byategeera ebifere bwe byategeera nti Museveni akitegedde ne bikwata briefcase ne bigitwala lya Hajati Mukwaya ne bimugamba maama tulina kaddiiro ke twakozeeyo ku Wakazi House naye naawe tukuleeteddeko cause president bamaze omumubuulira akawunti za Mukwaya zonna ziri monitored bakugwako ejjambo bakugwako ina network Hajati Mukwaya n'abagamba basajja mmwe embaleezi 3 nga mufulumye mbawulira mussa mulemeddewo byali biremedde mu ofiisi n'agikuulayo emundu yeebeerawo kakakaka gadduka emisinde ku madaala okuva mu Wakazi House ne briefcase zaabyo kakati Mukwaya muzeeyi amukubira essimu amubuuza wabbye ssente nti ziriwo naye okiraba amagezi gaabyo nti byali bimazewo kumonitoring kuba president abamumonitoringa bali naye nze basooka ne batuma military intelligence n'enketta n'eremu ebyuma byange ne batuma erasa ne birema kakati ne bagamba nti Museveni yassaawo abalasa baabagamba this is a 2-hour machine
naye rotatingira ku sector kuba ebifaananyi nekuba nakyagirina bamugaa nti agirina mwenda nabaganje noonyeza ku research egula miliyoni za dola 16 kandi bagaa nti abalasa ne babagaa nti naye oyo omusajja gwe munnyonnyodde nti mutamiivu cannot run this machine. Kakandi bajja ne conclusion nti the president created the skeleton staff mu security mu forces z'abamukuumi be balaninga ebyuma bino. Kati Museveni ampa nenkuba omuntu ampa nenkuba omuntu kati president aba akyusa CD ng'ayina ku system kwaziteeka neba yamulaba ne bagaa nti Mirundi yawoono kubanga mulabye ku CD ng'azikola kati ne bakwata driver wange ne bamukanga n'agaana nze nasangako emiliyoni 3 mu motoka yange nozikolera ki nzitwala ne bateesa ne bagamba tuddire emmotoka tugiteeke mu namba plate z'emmotoka ze zikola taxi ng'erimu biliyoni 10 tugiyingize kati bavuga nti Museveni ajja tukwatira mu kkubo ti atufune kadenge etuwerekere kakati ate nga tebamanyi nti mbalaba kati abaali baagala okuleeta ssente ate mwali muvuddemu guleepo endala eyamwenda ate gye banzita ezikime bebbo kamala era ekyo kibaleetedde omusango gwa gundi abasajja babasaba miliyoni 3 abachina babawa 5 abasajja ab'omani agula ebintu ebyo n'abawa ssente ne bebba miliyoni 10 eza dola bali tebasasula sikwe kubiddamu kati ebibatawaanya kubbangana they have a group naye nze kale kankubuli nalwana n'abasajja abo nga fellowship was who is who in Uganda apart from Museveni kati nsigaliza batano bali bawanika bali bawanika professor yabagamba mu 2014 have observed that man is okay and ordinary human being ajabba ku baba malewo tumaliza kisongetu Kasujja therefore kakati nkubuuza this is therefore Kasujja had to be eliminated through mafia style. This is when Joy Nandawula Birungi featured prominently as Kasujja's love. Tebakufaako okujja ng'osuddeko kamwe eddalu kubanga kagenze nga kano akakasajja ako akaleeta teepu you will never have a grave. Muhanga bali muwatampeko yavvu alina kikakolako dda nekakubya emmotoka nga mwende genda okabuuze mukabuuze kamwenda ako batekandaba mu motoka yaako ninjifuluma numu nentambula ekaje kuba ekiwo ate bakaleeta mu ddwaliro kansanga nga nzeeza emikono bwende that man is there you ask him oyo yandozaako mwenda yandozaako yandaba mu motoka you man how did you enter my country from your home kagenda okulaba ng'ate njivuddemu mukabuuze kayina testimony kamanyi nti ndi muka mu dipo mweyo dipo eryo waka liri waka nze nina naye kati mu bino mwali yabozaaboza mubwezi yatudde ku nsonga eyo yenyini Nandawula had been recommended to the Electoral Commission by her boyfriend who was working with the Ministry of Finance and in charge of the commission. The man had several wives and girlfriends, and it is alleged that this is why Haji Kasujja was implicated in the acid attack. Uyo musajja ali express nga wafujjo nnyo buli mukazi amukwana ne bamuyira acid naye omanyi nti bamutembe baddira acid baje mu musajja oyo awayirize Kasujja ne bamuyimplicating nga mugundi mu acid attack. In their mafia style, Kasujja became a prime suspect within a day. The then cited directors called Kutesa wanted Kasujja charged with powering acid. The mercenary media was awash with articles and cartoons ridiculing Kasujja as a sex pest. However, by the time Nandawula was sent to the Electoral Commission, the acid attack had happened. This also shows that Kasujja had not met Nandawula to power acid on this man. And therefore, there was no conflict of a woman called Nandawula with Kasujja and her boyfriend. Ono musajja bamuteka mu finance nga yawa Electoral Commission sent kwe kubaga nti mumpeere muwala wa girlfriend wange omulimu yagenda okujja nga oyo musajja bamuyira acid. Kakati nkugamba nti when Kasujja was finally ejected and the Kakokolo man acid victim disappeared. Mwadamu mulabanga Kasujja bamugobe tebeddamu kulabikako mwamulabako nti kakati kana akasajja kano ke bajonga
kubanga implement ebiregero bya president kasibye ebbala ya gundi baliyeko sakwa ne bakateekako mada charge ne bakatwala mu kkomera. Do you know what it means an address to be put in a cell? Osangayo bakulimiro tebakutta. Enkyane bajuga ne bakakomyawo. Kali munyiso n'olusingo ewange leeta ya police leeta. Bamutayimbwa mutu. Tuve ku nsonga ya humiliation. Ekyogo lino lye balina nti buli muntu yenna they use malice. Malice is bad. Malice is bad. Ayiso Kasujja ng'omwana we awedinga. Kasujja in tears. I met that Kakokolo man. The Mubuza, you man. Did Kasujja for was done? The man confessed to me. Till no. Matembe, the Minister of Finance, send a word. Yaleta directive. Tiomutu yena, I know Vunenga Yawere, government Jamusasulira. This man was getting specialized treatment in South Africa. Bamatembe Bamugamba, if you implicate Kasujja, Tia Kuocha. Tujja kuyamba ofune sente nga government yekulabira. When Kasujja left, a disappointed man, yafa. Kasujja yafa. This is what I'm telling you. Mbonye died because of you people. Wewa. Muleke kuzina mazina ngatuvude ku nsonga eyo era naye mwekube mu kifuba, you are not